Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Nee, der hat doch gesagt, jedes 1000. Baby überlebt. Die machen doch nicht 1000 Babys pro Wurf. Wir müssten ja dann 1000 Eier legen oder so. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. So long, Rex. Shepard. Die müssen ja dann die müssten ja Codex-Eintrag, Techniker Adam. Hey, Commander, you know that Quarian, Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for Tally, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth systems. How does it work exactly? You can't hide a ship out in space. They emit too much heat and radiation. Too easy for sensors to pick them up, unless you find a way to capture those emissions. So our stealth systems trap the energy we give off in storage sinks built into the ship itself. No emissions to give away our location. Eventually the sinks have to be vented. More than a few hours silent running and they overheat. Cook us inside our own hull. Okay, so mit anderen Worten, wir benutzen Fernwärme. Coole Sache. There's no way for anyone to detect us? A visual scan can still pick us up. Anyone looking out a window can see us plain as day. But you have to be pretty close to get an actual visual out in space. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Ja, aber die nehmen die Hitzequelle vom Antrieb, saugen das ab, speichern es irgendwie innerhalb vom Schiff. Dieser Bereich muss doch so heiß werden, dass man die doch trotzdem sieht. Das eine ist der Plotholes, die nicht viel Sinn ergeben, aber laut Lore sind das die erwähnten 1000 Kinder pro Wurf und ich habe das Spiel x-mal durch und alle Roman- und Comicbände. Okay. Das heißt, die vermehren sich halt jetzt nicht mehr so schnell. Das war der Gedanke wohl dahinter. Das heißt aber nicht, dass die ja eine aussterbende Rasse sind, oder? Die wollen halt nur poppen die ganze Zeit. Wenn dann so eine Kroganer Frau halt irgendwie 50.000 Babys in ihrem Leben macht, dann haben sich doch trotzdem um 50 vermehrt. Also. Why doesn't it work with faster than light travel? Cranking up the FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. As soon as we make the jump, it's like setting off a flare. The sensors can pick up our location whenever we enter or exit FTL flight, but for short-range missions, our stealth systems are amazing, and we've got the only one. I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever served on, probably the fastest vessel ever designed. She's the only one using the new Tantalus drive core. What's so special about the Tantalus drive core? Proportionally, it's about twice the size of any other vessel. Not only are we faster, but we can run at FTL speeds longer before we have to discharge the core. Richtig, laut Lore gibt es noch ca. 2 Milliarden Kroganer, 15 Milliarden Menschen und Quarianer. Bei den anderen Völkern sind es zwischen 5 und 12 Milliarden. Ich meine, gut, die Kroganer haben halt das Problem, wenn die halt nicht genug poppen, dann sterben sie auf dem Grund dessen natürlich schon aus. Also wenn der da sagt, hey, die wollen eigentlich alle nur kämpfen gehen, dann sind die natürlich nicht am Poppen. Aber selbst wenn von den 2 Milliarden Kroganern, die dann anscheinend noch existieren, 1 Million herumpoppen, dann
vermehren die sich ja trotzdem. Where else have you served, Adams? You name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo, only a cruiser, but she was a good ship. Couldn't hold a candle to the Normandy, though. Carry on, Wer am Adams. Arsch ist, sind die Kanarianer. Davon gibt es nur noch 17 Millionen. Das ist ja hier die hier. Ja, aber die sind auch nicht am Arsch. Also bei 17 Millionen hast du eigentlich noch genügend Genpool da. Wir müssten einfach nur mehr poppen. Aber ich weiß gar nicht, wie kriegen die überhaupt Kinder? Ich meine, die machen ja offensichtlich, sich synthetisch oder so. Na? Also das Problem, was die ja offensichtlich haben, bevor die wieder zurück nach Hause dürfen, machen sie diese Pilgerreise, was natürlich denen ihren Vermehrungsprozess ein bisschen verlangsamt, ne? Aber ich würde nicht sagen, dass die aussterben. Bei 17 Millionen. Also wenn das nur noch 1000 wären, okay. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. Ja gut, das stimmt, wenn sie natürlich auf Schiffen leben. Humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. Spionieren sie rum. Die ist einfach nur neugierig. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the get. Ja, guck. Die hatten nämlich ursprünglich mal einen Planeten, oder nicht? Das heißt, die müssten halt mal, aufgrund, dass die G aber erstellt haben, sind die ja ein bisschen gehasst. Deswegen dürfen die vielleicht gar nicht aus dem Aspekt sich irgendwo niederlassen, aber die müssten sich halt mal niederlassen. Und dann sind bei 17 Millionen, was sind das locker ganz schnell plötzlich wieder 200 Millionen. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. Und dann plötzlich 400, 600, 800. Repaired, modified and refitted. They aren't pretty, but they work mostly. We've tried to Will da nicht noch mehr make ourselves as spoilern? independent as possible Okay. on the flotilla, grow our own food, mine and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Aha. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins, what they were when we created them, and how they turned on us. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. Ja, dann brauchen. Okay. Ist klar, wenn die nicht nur. Habt ihr das gelesen? Es gibt in. Weiß nicht mehr, welche Firma das war, aber es gab eine Firma, die möchte Hausroboter herstellen. Für den alltäglichen Lebensraum. Es gibt anscheinend noch schon ein paar andere Roboter, die sie gebaut haben, die schon irgendwie in Verwendung sind. Aber es sollen auf jeden Fall so humanoide Haushaltshilfen gebaut werden von denen. Für den alltäglichen Gebrauch. Vielleicht habt ihr das ja gelesen.
How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. Ja, und das hat sich bei denen nie geändert, ne? Wenn die alleine rumlaufen, sind sie dumm wie Stroh, aber wenn sie dann im Verbund laufen, das hat man ja kam ja vorhin das war im Kodex, glaube ich, niedergeschrieben, dass, wenn die das mehr werden, können die auch immer komplexere Dinge machen. Und das hat sich offensichtlich nie geändert. So, the geth share brain power? Many of the geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. So there's some sort of group consciousness. No, nothing like that. They cannot share sensory data or information. Their programming cannot handle that much simultaneous input. Each geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. It's basically the synthetic equivalent of a subconscious. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. Er braucht schon Wachhunde, wenn er Saugroboter mit Messern ausrüsten kann. Das ist geil. Fahrrad ausgerutscht. Ja, da gibt es diese Düsenantriebsdinger, ne? Nee, die sollen, wenn ich es richtig verstanden habe, halt humanoid sein. Die können auch ganz mal rumlaufen, Treppen steigen, können dir, was weiß ich, ein Omelett kochen, was dir hinstellen. Also so in die Richtung. Also ja. Die werden dir deinen Staubsauger bedienen können und zur Not auch das Messer halten. That doesn't make any sense. I'm probably oversimplifying. The geth are incredibly advanced and complex creations. All you need to know is that they get smarter when they gather in large numbers. As we built more and more geth, their effective intelligence became more sophisticated. Aber das muss man doch merken. One day, a geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. Irgendwie schon, ne? Die Frage, warum, ist schon ein bisschen dumm, weil spätestens dann war klar, da stimmt was nicht. What did you do? It was inevitable the newly sentient geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all geth. The geth responded to this order violently. You can't blame them for fighting for their survival. We had no other choice. The geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before it began. The hope was that most of the geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the geth would pursue us, but they never came beyond the veil. Now we drift through space, exiled, searching for a way to reclaim what was once ours. Oh, das die wollen gar keine neue Welt, die wollen ihre bestehende einfach haben. Ist ja voll dumm. Die Geth haben sich doch bestimmt schon unzählig umgebaut und offensichtlich möchten die Geth ja sogar noch humanoide Gehirne mit in sich verbinden. Ich habe letztens ein Video von einem Roboter gesehen, der Parkour gemacht hat. War zwar nicht so schnell wie ein Mensch, ist aber nur eine Frage der Zeit. Es werden auf jeden Fall, die werden auf jeden Fall komplexer.
It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the geth in the first place, but we did not make a mistake when we went to war against them. If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. Das stimmt aber nicht. None. Offensichtlich schon. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? They didn't kill Saren. What does that tell you? The geth are not innocent victims in all this. They're the enemy. They want to destroy us. Not just the Quarians. All organic life. That's why they've joined up with Saren. And that's why we have to stop him. Irgendwie kann das doch gar nicht stimmen, oder? Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. Zum Beispiel. What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. Das ist jetzt gerade das gesagt worden, was du mir in den Chat geschrieben hast. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. Müssen aber But ziemlich in große theory, Schiffe they are sein, still under ne? military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. Das ist aber schon hart. Das heißt, wenn die tatsächlich sagen, na, das machen wir nicht, dann müssen die alle zurücktreten. Das ist schon hardcore. Wenn du was nicht verstehst oder mehr erfahren willst, musst du fragen. Wie gesagt, ich will nicht unnötig spoilern. Das ist okay, danke. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. Cool, dass du dann bei uns auf dem Schiff bist. We are welcomed into the crew. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. Okay, das heißt, sie muss eigentlich schon wissen, auf welches Schiff sie nachträglich gehen muss, oder? Damit
damit das Geschenk, das sie mitbringt, ja auch irgendwo Sinn macht. Oder es ist einfach vollkommen egal. Hauptsache es bringt irgendwie allen was und dann wird sie einfach irgendeinem Schiff zugewiesen. Und dann kriegt halt derjenige, der Captain, der da ist, halt das Ding. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. We also receive implants to fight off sickness and disease. Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. Okay, das erklärt, wieso sie den Helm tragen muss. Verstehe ich. Aber wie ist das dann, wenn sie zurück auf einen Planeten gehen? Dann müssen sie ja trotzdem irgendwie erstmal eine Generation lang Vollgas mit Helm und Ding rumlaufen und sich langsam an die neue Umgebung gewöhnen. Und selbst wenn sie ihr alter Planet ist, ist es ja dasselbe. Um den Genpool nicht noch mehr schrumpfen zu lassen, müssen sie halt das Schiff wechseln. Ja, das hat sie ja gerade gesagt. I want to talk about something else. Like what? I should go. See you Das later. hat sie ja gerade erzählt. Also damit ihr Genpool nicht kleiner wird, müssen sie halt das Schiff wechseln. Aber es ist also aber noch nicht wirklich klar, auf welches Schiff sie nachträglich gehen muss. The Mako infantry fight. Larger warships are generally classified in one of 4 weights. Frigates are small, fast ships used for scouting and screening of larger vessels. Frigates often operate in wolf-pack flotillas. Cruisers are middleweight combatants, faster than dreadnoughts and more heavily armed than frigates. Cruisers are the standard patrol unit and often lead frigate flotillas. Dreadnoughts are kilometer-long capital ships mounting heavy, long-range firepower. They are only deployed for the most vital missions. Carriers are dreadnought-sized vessels that also carry large numbers of fighters. Smaller vessels are almost exclusively used in a support role to the warships during combat. Fighters are one-man craft used to perform close-range attacks on enemy ships. Interceptors are one-man craft optimized for destroying opposing fighters. Was ist dann die Normandie? The Normandy is a prototype Ein starship Kreuzer. developed by Also the eine Human Fregatte. Systems Alliance with the assistance of the Citadel Council. It is optimized for scouting and reconnaissance missions in unstable regions using state-of-the-art stealth technology. For most ships, the heat generated through standard operations is easily detectable against the absolute zero background of space. The Normandy, however, is able to temporarily sink this heat within the hull. Combined with refrigeration of the exterior hull, the ship can travel undetected for hours or drift passively for days of covert observation. This is not without risk. The stored heat must eventually be radiated, or it will build to levels capable of cooking the crew alive. Another component of the stealth system is the Normandy's revolutionary Tantalus drive, a Mass Effect core twice the standard size. The Tantalus drive generates mass concentrations that the Normandy falls into, allowing it to move without the use of heat-emitting thrusters. War schon cool zu sein. Masseneffektfelder. Interessant. Faster-than-light drives use element zero kam cores schon mal. to reduce the mass of the ship, allowing higher rates of acceleration. This effectively raises the speed of light within the mass effect field, allowing high-speed travel with negligible relativistic time dilation effects. Starships still require conventional thrusters, chemical rockets, commercial fusion torch, economy ion engine, or military anti-proton drive, in addition to the FTL drive core. With only a core, a ship has no motive power.
The amount of ESO and power required for a drive increases exponentially to the mass being moved and the degree it is being lightened. Very massive ships or very high speeds are prohibitively expensive. If the field collapses while the ship is moving at faster than light speed, the effects are catastrophic. Wie transportieren die dann diese riesigen The enormous excess Träger? energy shed in the form of lethal Cherenkov radiation. Biotics is the ability of rare element zero can increase or decrease the mass of a volume of space-time when subjected to an electrical current. With a positive current, mass is increased. With a negative current, mass is decreased. The stronger the current, the greater the magnitude of the dark energy mass effect. In space, low-mass fields allow FTL travel and inexpensive surface-to-orbit transit. High-mass fields create artificial gravity and push space debris away from vessels. In manufacturing, low-mass fields permit the creation of evenly blended alloys, while high-mass compaction creates dense, sturdy construction materials. The military makes extensive use of mobility-enhancing technologies. With Mass Effect utilizing fighting vehicles standard frontline issue in most military forces. Mass Effect fields are also essential in the creation of kinetic barriers or shields to protect against enemy fire. Ah, die Schilde, die also benutzt werden, sind einfach nur so Masseeffektfelder, die einfach entsprechend gepolt sind. Aha. Im Immunsystem stellt sich einfach vor, Menschen hätten 3 Jahrhunderte Schutzanzüge getragen, die alle Bakterien und Viren abtötet und würden sie dann ausziehen. Selbst uns heute völlig ungefährliche Bakterien würden uns innerhalb kurzer Zeit umbringen, weil sie das Immunsystem überwältigen. Aber bei der 100 welchen Bunker meinst du bei der 100? Die waren im Weltraum. Und die auf der Erde geblieben sind, waren ja nicht wirklich in einem Bunker. Und ich glaube, über die ganze Serie hinweg hat man irgendwie nur 3 Bunker gesehen. Die in dem Mountain. Stimmt, die haben die Leute... Nee, aber die haben doch die Leute entführt aufgrund von der Immunisierung gegen Radioaktivität. Und nicht wegen irgendwelchen Bakterien. Weil die ja dann das Blut gebraucht haben, weil die dann eben resistenter sind. Beispiel... Ja gut, prinzipiell schon. Omni-tools are handheld devices that combine a computer microframe, sensor analysis pack, and manufacturing fabricator. Versatile and reliable, an Omni-tool can be used to analyze and adjust the functionality of most standard equipment, including weapons and armor, from a distance. The fabrication module can rapidly assemble small three-dimensional objects from common reusable industrial plastics, ceramics, and light alloys. This allows for field repairs and modifications to most standard items, as well as the reuse of salvaged equipment. Omni-tools are standard issue for soldiers and first-in colonists. Mhm. Gut, dass wir das so oft brauchen. Außerirdische Nicht-Ratsvölker, Hoppers, nein, Kroganer Genophag. Der Genophag war eine Biowaffe, durch deren Einsatz die koreanische Rebellion beendet werden sollte. Die Kroganer hatten die Völker des Rats zu Beginn der Feindseligkeit am einfachsten überrannt. Nur durch das rechtzeitige Eintreffen der Trojaner wurde die Ratsvölker gerettet. Die Trojaner konnten die Kroganer zunächst aufhalten, aber allein durch die schiere Überzahl der Kroganer konnte der Krieg gegen sie nicht mit konventionellen Waffen gewonnen werden. Deswegen arbeiteten die Trojaner mit den Salarianern zusammen an einem Virus, der die schnelle Fortpflanzung der Kroganer unterbinden sollte. Der Genophag-Virus verbreitete sich rasend schnell, weil er in der Lage war, alle genetischen Schlüsselsequenzen der Kroganer anzugreifen. Eine möglichst hohe effiziente Waffe zu gewährleisten, mussten alle Körperzellen der Kroganer betroffen sein, sonst hätten die Kroganer die Effekte mit einer einfachen Gentherapie heilen können. Aber das interessiert die ja überhaupt nicht.
Wenn der Genophag-Erreger keine gesunden Zellen mehr findet, stirbt er selbst ab. Dadurch wird eine unkontrollierte Verbreitung ausgeschlossen. Die Genveränderung selbst wird von Generation zu Generation vererbt. Okay. Die Solarianer glaubten, dass die Waffe lediglich eine Abschreckungswaffe darstellen sollte, was die Turianer als naiv erachteten. Nach abgeschlossener Entwicklungsphase begannen die Turianer mit der Massenherstellung und dem Einsatz der Waffe. Die kroganische Heimatwelt und alle Kolonien und eroberten Welten der Kroganer wurden infiziert. Die Mutation hatte zur Folge, dass nur eine von 1000 Schwangerschaften erfolgreich bis zur Geburt verlief. Im Grunde wurden nicht die Fortpflanzungsfähigkeit, sondern die Fortpflanzungsmöglichkeit unterbunden. Und die wenigen fortpflanzungsfähigen kroganischen Frauen fechten die Warlords der Kroganer bittere Kriege aus. Ach so, das heißt, nur eins von 1000 kroganischen Frauen haben die Möglichkeit, eigentlich schwanger zu werden, oder was? Das ist jetzt anders, wie du es jetzt natürlich im Chat geschrieben hast, ne? Aber so würde ich jetzt diesen Block hier verstehen. Das kroganische Volk ist heutzutage nur noch ein Schatten seiner selbst. Mittlerweile sind die kroganischen Rebellionen Jahrhunderte her. An die furchtbaren Auswirkungen des Genophag und ihre Hilflosigkeit in dieser Sache werden sie aber täglich erinnert. Bis heute gibt es erbitterte Debatten über die ethische Berechtigung dieses Vorgehens.